Раз. Вот, отлично. Всем доброе утро. Большое спасибо, что пришли на наше мероприятие. Очень приятно видеть столько народу с утра к 10. Сегодня мы собрались здесь, чтобы послушать информацию о технологии NanoString и также узнать результаты пользователей технологий из России, послушать, какие новинки планируются к выходу из отдела R&D компании NanoString. И первое слово приветственное я хочу сказать дистрибьютор-менеджер компании NanoString Keenan Brush. That was me, right? Yeah. Okay. Good morning. It's nice to be back here in Moscow. My name is Kenan Brash. I'm one of the sales managers here in Europe for NanoString. This is the last stop on a series of summits that we've made around Europe and the Middle East over the last 10 days. Really speaking about what NanoString's doing in the market and what we're planning to do next year. So firstly, obviously, thank you guys for joining us today. It's good to see some familiar faces again, and thanks to БиоВитрум for helping organize this event. And as I said, NanoString is sort of in the process of launching the Geomics DSP product at the moment in the market. We've had a series of summits around Europe doing that, and we'll be talking about that earlier this morning. So before we start, I thought I might just identify the NanoString employees that are here. So we have Christoph Koenig, who is our field application specialist. He's based in Germany, working across Europe. Then we have two colleagues that have joined us from Seattle, Sara Warren, who is our Senior Director of Applications, and who will be speaking first this morning, introducing you guys about the new spatial genomics platform that we have coming out in early 2019. And then we have a colleague, Dmitry who you all may know. He is actually originally from Moscow, and he'll be speaking later today about our new PlexSet application. But before we start, I would like to briefly bring Alina back up on stage to give a brief talk about БиоВитрум and our partnership with NanoString. Thank you, Keenan. Да, хотелось бы пару слов сказать про нашу компанию БиоВитрум. Компания БиоВитрум является официальным представителем компании NanoString на территории России, поэтому все вопросы, связанные с сервисом, поддержкой, можно обращаться напрямую к нам. Спасибо. И начать я хочу для тех, кто еще не знаком с технологией NanoString, кратко рассказать о том, что это такое, как это работает, чтобы было в будущем понимание, может быть, такое общее, уже более глубокое о применении этой технологии. Сама технология NanoString была разработана в 2003 году, и уже в 2008 году она была опубликована на обложке журнала Nature. Технология сама базируется на прямой цифровой детекции молекул с помощью цветовых штрих-кодов. Компания очень активно развивала свою технологию в области науки, и уже в 2013 году, кроме научных каких-то применений, она была выбрана как основная платформа для реализации сигнатуры PAM50, разработанной Чаком Перу. Это специальная панель, которая позволяет определить молекулярный подтип опухоли рака молочной железы и определить риск развития рецидива в течение 10 лет у женщин в постменопаузу. Компания не останавливает свои разработки ни на минуту. Очень большой отдел R&D разрабатывает все новые и новые приложения этой технологии. И в 2015 году вышла первая панель, которая позволяла анализировать уже не только РНК, но и белки. И вот к 2017 году появилась новая линейка, которая называется 3D Biology. Эта технология позволяет уже работать не только с молекулами РНК и белков, но и также ДНК.
И также сегодня Сара расскажет нам о новых разработках, о новом приборе, который называется Geomics DSP, системе, которая позволяет проводить прямое цифровое профилирование нуклеиновых кислот и белков, то есть проводить анализ экспрессии генов и белков на стекле после иммуногистохимии. И также через год будет анонсирована технология High-Band-Seq, которая позволит, это новый принцип технологии секвенирования, которая позволит работать без подготовки библиотек. В чем же основные преимущества этой технологии? Технология, как я уже сказала, основывается на прямой цифровой детекции нуклеиновых кислот, позволяет анализировать до 800 мишеней в одной пробе, не требует предварительной обратной транскрипции и амплификации, если мы говорим про работу с РНК, показывает очень высокую воспроизводимость результатов между репликами и работами между разными лабораториями. Процесс действительно очень простой, работа в лаборатории. Я думаю, что сегодня мы сможем пройти в лабораторию и посмотреть, как это работает. Как раз сегодня мы попадем на запуск станции проб подготовки. Можно будет посмотреть, как это делается прямо на реальных образцах. Компания NanoString предоставляет, кроме самой технологии, также собственное программное обеспечение, которое называется InSolver для анализа данных. Сегодня также будет небольшой мастер-класс по тому, как это работает. Будет его читать во второй половине дня Кристоф. И также хочется отметить, что эта технология, почему она так активно применяется в области исследований онкологических заболеваний, имеет очень низкую чувствительность к качеству образцов, то есть не требуется, так скажем, не разрушенная молекула РНК, деградированная РНК также подходит для анализа на системе. Какие же возможные приложения эти технологии сейчас есть, где это используется? Кроме экспрессии генов, которая начиналась исторически работать компания, это также экспрессия микро-РНК, анализ копийности генов, анализ химерных транскриптов, оценка экспрессии белков, поиск точечных мутаций СНП, работа с малыми количествами клеток также возможно на системе, но уже с дополнительным этапом амплификации. И также это комбинирование всех этих направлений, одновременный анализ ДНК, РНК и белков, 3D Biology, так называемое направление. Принцип технологии основывается на гибридизации наших мишеней со специальными зондами. Зонд состоит из двух частей. Это захватывающая проба и репортерная проба. Репортерная проба содержит на одном своем конце флуоресцентный штрих-код из 4 разных красителей в 6 разных позициях. И олигонуклеотид, комплементарный участку нашей мишени, нашего поиска. Захватывающая проба также состоит из олигонуклеотида, который будет комплементарен нашей мишени из 50 оснований, и также биотин, который будет захватывать наши мишени на специальном картридже. Всего доступно 800 различных таких штрих-кодов. Это связано с тем, что мы исключаем из последовательностей те штрих-коды, которые содержат повторяющиеся последовательности цветов, красный-красный, синий-синий, и плюс мы исключаем, естественно, все внутренние контроли. И остается 800 мишеней максимально для анализа. Зонды для различных приложений будут устроены тоже несколько по-разному. Если мы говорим про РНК, вот самый классический зонд, он представлен по центру. Белок, здесь система будет несколько более сложная. Мы предварительно будем связывать наши антитела, который будет захватывать белок с уникальной последовательностью олигонуклеотида фоточувствительной связью. И уже затем, после того, как мы гибридизуем наши антитела, вот эти комплексы с олигонуклеотидами, с белками, отмываем все, что не связались, действуем светом, отсоединяем вот наш олигонуклеотид уникальный и затем анализируем. Каждый единичный олигонуклеотид будет соответствовать одной молекуле антитела. И если мы говорим про точные мутации, структура зонда будет несколько более сложной для того, чтобы быть более стабильной. Немножко о самом процессе, то есть как это происходит. В ручном режиме происходит только процесс гибридизации нашего образца с зондами. Все остальное подготовку и подсчет производит автоматически система. На данном слайде представлена система Encounter Flex, которая состоит из двух частей: отдельной станции проб подготовки и отдельной системы для чтения. Мы связываем наши пробы, наши образцы с нашими зондами.
отмываем все, что у нас не связалось, затем связанные комплексы мы иммобилизируем на картридже за счет взаимодействия биотин с триптовидина. Под действием электрического тока выравниваем эти штрих-коды параллельно друг другу и фотографируем высокочувствительной камерой. И затем программное обеспечение уже автоматически ведет подсчет, что какой-то конкретный штрих-код, да, цветовая последовательность, соответствует конкретному гену, и мы получили его какое-то конкретное количество. То есть каждый единичный флуоресцентный штрих-код соответствует одной молекуле нашего таргета, который мы ищем. Вот так выглядит внутренняя картинка одного из полей обозрения системы. По этой картинке система анализирует штрих-коды и считает их количество. Вот здесь представлено 500 нанограмм РНК. Затем результаты сыры выдаются в виде таблицы, где мы видим наименование нашего гена, который мы исследуем, номер образца и количество подсчетов каждого штрих-кода, который мы получили. Все эти данные можно обработать в программном обеспечении NSolver, который позволяет строить довольно большое число обработок. Об этом сегодня более подробно будет говорить Кристоф, я здесь не буду останавливаться. Если мы говорим про одновременную работу с ДНК, РНК и белками, у нас будут немножко разные стадии проб подготовки. Гибридизацию мы будем производить, соответственно, отдельно гибридизовать ДНК с нашими зондами, и отдельно гибридизовать РНК и вот олигонуклеотиды, полученные от белков. И затем все вместе загружать на одну линию картриджа и анализировать, вести прямой подсчет. На слайде представлены графики сходимости результатов при работе с различными видами материалов. Например, выделенная нуклеиновая кислота или зад клеток, и парафиновые блоки и свежезамороженные ткани. Мы видим, что корреляция этих результатов очень высокая. И также еще один вариант воспроизводимости. Здесь уже проводились исследования на анализ экспрессии генов, белков, и также смотрелись химерные транскрипты. Всего компания предлагает 3 системы, которые, по сути дела, отличаются только пропускной способностью, да, которой можно за день воспользоваться. Новая система Sprint, она уже комбинирует в своем одном приборе и систему проб подготовки, и систему анализа. Отдельно хочется отметить, что доступны различные варианты заказа панелей. Это могут быть как уже готовые панели с готовыми списком генов, когда у вас прикреплены все ваши вот эти вот участки олигонуклеотидов комплементарны вашей мишени, то есть абсолютно готовые панели. Также есть готовые панели, которые называются серией Vantage 3D. Это панели, которые можно собирать между собой, то есть выбирать, например, какую-то панель на РНК, панель на ДНК, на белки и комбинировать, либо только РНК и белки. То есть это очень гибкая такая система, как конструктор сбора панелей. Кроме готовых решений, также возможен заказ абсолютно пользовательских решений, то есть вы можете либо присылать список генов, которые вас интересуют, и получать уже готовую панель под вас, либо приобретать так называемые химия elements, то есть это отдельно вот участки, связанные, которые вы будете у себя в лаборатории связывать с вашими мишенями. И также очень интересное направление есть, это панели PlexSet, сегодня по ним будет отдельный доклад, здесь также я не буду останавливаться. Это вот все такое краткое введение, что хотел сказать о технологии. Поэтому я думаю, что в ходе докладов будут появляться вопросы и будут также находиться на них ответы. Поэтому по любым вопросам обращайтесь. Я думаю, что мы можем начинать с первого нашего доклада. Я думаю, что Сару представит Кинан. Кинан. Let's introduce Sara. Can everyone hear me? I won't come back off the stage. So our next speaker is Dr. Sara Warren from NanoString, based in Seattle. We'll keep the introduction short, but Sara will be talking to us today about innovations in spatially resolved multi-analyte profiling and library-free NGS. And this talk is going to revolve primarily around the new platform that we're launching in 2019, which is Geomics DSP, Digital Spatial Profiling. Sara. All right. Thank you so much for
for coming today and for having us come as your visitors. We're very pleased to be here. I wanted to talk with you about our new spatial profiling technology, which is called geomics, which we're very excited about because it is the next evolution in nanostring technologies and the next way that we have to help you characterize your samples more thoroughly and to get as much information from them as we can. So it's a natural evolution of the technologies that NanoString has developed previously and which you are currently using. So as Elena gave us the very nice introduction for how the basic technology worked already, I won't spend any time on this slide, but just know that we've taken these same principles and applied them for developing the imaging reagents that we're going to be using in this new platform. So as she showed as well, we have been leveraging the power of optical barcodes to detect RNA, DNA, and proteins from samples already. And today I'm really going to be focusing on this imaging modality here, where we're able to use reporting, indexing oligos and barcodes to detect the presence of particular proteins within a slide of FFPE tissue using primary antibodies. And so I'll walk you through how this process works over the next few slides. But in some technology that I'm not going to be talking about today, we're also developing ways to adapt the NanoString profiler to enable clinical sequencing as well, using a technology that we call hide-and-seek. And at the very end, I'll mention briefly how we're thinking about bringing now the geomics platform and the hide-and-seek platform together to give spatially resolved transcriptional profiling from clinical tissues. So this technology that we're talking about now, which is called the Geomics Digital Spatial Profiler, is a method for doing spatially resolved RNA and protein detection from FFPE tissues like you might get from patient samples. And it is a technology that we invented at NanoString in partnership with Dr. Gordon Mills at the MD Anderson Cancer Research Center. And it works as I described for you. We use primary antibodies that are conjugated to a DNA oligo with a UV photocleavable linker to bind to the protein targets that we want to characterize on a FFPE tissue. And then we use UV light that is delivered to the tissue in a very precise pattern to cleave off these oligos and capture them and then profile them with the NanoString system so that we can then map those digital counts back to a known region of the slide and know in that way where the proteins came from within the tissue. And I'll show you a lot of different applications and ways that we can control how we're doing region of interest selection that will really reveal the power of this platform to understand how the proteins are distributed, which cells are expressing them, and how they are spatially located, which can inform us about the biology that is going on in this tissue. So this is a picture of the instrument that we like to show because it's brand new for us, but it's very similar to the other NanoString instruments. It's just about the same size. So it's a benchtop instrument. It's run by a simple computer. The software is set up so that it can be entirely remotely operated and selected, so that once you put your sample in, you can walk away, you could go back to your office, you could go to a different site, and you could do region of interest selection and then data analysis from there. This is a basic overview of how the process works, and I'll walk you through it step by step just so that you can understand, and then we'll look at some examples of how we're applying it. So first, you take FFPE preserved tissue, which is mounted onto a slide, and you only need a 5 micron thick section of tissue, so it can be a very small amount of material. And then you do a process that's like an immunohistochemistry stain, where you put a cocktail of antibodies onto the surface of that cartridge to bind the proteins. And most of those antibodies that are in the cocktail have the DNA oligos on them, so they're invisible. But we also include in the cocktail some fluorescently conjugated antibodies, so that you can make a picture of the tissue section and use that picture to guide your region of interest selection.
And that's what you see depicted here. It's a cartoon of the picture of the tissue, and you can see there are regions of interest that are illustrated with white circles. And then we select those regions of interest with the software in the computer, and then the instrument then shines the UV light in those particular regions one at a time and collects the barcodes that are released when that photocleavable linker is broken. Those oligos are then captured in the supernatant and deposited into the well of a microtiter plate. And the instrument then goes on to the next region of interest, releases and captures those oligos, puts them in the next well, and so on and so forth, until you capture all of the regions from your sample. At that time, you take the plate out of the instrument, you do the hybridization reaction overnight, put it into the prep station, and then read the digital counts off of the digital analyzer. Or, instead of doing that process, you can also take those oligos that have been released off of the genomics platform and do a library prep and then quantitate them using next generation sequencing. So the heart of the genomics platform is a piece of equipment that we've built in that's called the digital micromirror device, or we call it a DMD. It's the same technology that is in LCD projector displays, and what it is it's a chip that has 1 million tiny little mirrors on it. And we can use those mirrors to direct the flow of light, either to shine on the tissue or to be refracted away so that it's not shining on the tissue. And each of these mirrors is independently controlled, so we can use software to automatically define regions of interest that are infinite variety of shapes and sizes that we want to profile. Everything from a 10 micron region up to 600 microns diameters, circles or squares. And then what happens is you program the region of interest that you want to profile. Automatically, the UV light is generated by the laser. It bounces off the DMD in the particular pattern that you want to profile, and then goes up and passes through the tissue, and that's what cleaves off the oligos. So it's very elegant because there's not very many moving parts, but it really gives you a lot of biological information then. And the nice thing about this technology is that it's completely non-destructive. So after you do the experiment, you still have your tissue slide there. You can still use that same section of tissue for other profiling. So you could take it and then go on and do a nanostring RNA experiment, or you could take it and do sequencing. Or you could take it and look at the results of your genomics profiling and then confirm those results with traditional immunohistochemistry. And one of the ways in which we can leverage the power of the digital micromirror device is to do profiling of different compartments within the tissue sample. So one of the things that's very interesting often is to understand whether a protein is being expressed by tumor cells or by the surrounding stroma, the immune cells or the fibroblasts or the other cellular compartments that are within the tumor bed. And using the digital micromirror device and using the software that we've built into the genomics platform, this is very easy to do. And we simply use the fluorescent antibodies that were in the cocktail that we stained the tissue with and automatically draw a mask that will illuminate only the cells that we want to profile. And that's what you can see illustrated here. So this is a section of colon cancer. We have stained the tumor cells so that they appear in yellow. And then we use this yellow mask to automatically draw a mask for the UV light. And when the UV passes through, only the sections that are white or only the areas of the tissue that are tumor cells will be illuminated, and the protein profiles will be collected from that area. And then it's easy for us to make an inverse version of that mask that will then go back and collect all of the protein profiles from the non-tumor cells that are within that same region of interest, and put that sample into a separate well in the microtiter plate. And now you instantly have two samples from one single area of the tissue that are completely separate, where we've isolated the proteome from the tumors and the proteome from the non-tumor tissue.
And then that's as illustrated right here. It's a very fast process, so collecting each of the regions of interest only takes about 30 seconds. We routinely collect 12, 24, up to 36 different regions of interest from one tissue sample. So with that much flexibility, you can really do two things. You can survey a lot of different regions within the sample that you're profiling, so a lot of tumor, a lot of stroma, but you can also set up internal replicates so that you're selecting from a similar region multiple places within the cell, within the tissue, and in that way be able to build confidence in the results that you're seeing and run meaningful statistics, even if you don't have many samples that you are profiling. So we are very fortunate because our early collaborators have just published this work, and so we believe that now there's going to be a lot of visibility for this platform here. And those two publications came out earlier this month in the journal Nature Medicine. And it was a really beautiful story where we were able to see the power of the geomics profiling. So the first paper that came out was from our close collaborator, Dr. Christian Blank, from the Netherlands Cancer Institute. And he was running a clinical trial because he wanted to see the efficacy of immune checkpoint blockade being used in the neoadjuvant setting for melanoma. So before the tumor is surgically resected, the patients were receiving ipilimumab and nivolumab to reduce the tumor burden and to activate the immune system. And then the tumor was resected, and then he followed those patients for a number of weeks and looked to see if their disease came back. Fortunately, the clinical trial was positive. It was very clear that the patients who received the immune therapy prior to surgery had much better outcomes than those patients that did not receive immune therapy. But he was also collecting tumor biopsies prior to the start of immunotherapy and profiling those with the geomics platform to see if there were biomarkers that would then predict response to treatment. And so he had core needle biopsies from these melanoma tumor tissues, and we ran them on the geomics platform, and actually we did find that there were multiple biomarkers that were identified that predicted response, and you can see a few of them just illustrated over here. So he found that patients that had higher levels of expression of PD-L1, of CD3, or of beta-2 microglobulin all had better clinical outcomes than patients that had low levels of those proteins. And at the same time, we had a different set of collaborators who were running a very similar experiment at MD Anderson Cancer Research Center. And it was almost identical trial design, and they also wanted to see if they could find biomarkers to predict response from the geomics profiling. So we took their samples, we ran them through our technology access program. We used a similar masking strategy to that which we had used for Dr. Blank, and we looked to see if they could see the same symbols, the same markers. And in fact, they did. And they also were collecting biopsies after the patients got immunotherapy. And so we profiled those as well. And you can see the results down here. This is the geomics profiling. And in both the pre-treatment sample and the on-treatment sample, there were proteins expressed that were associated with good clinical response. And even more exciting was that many of these were the same proteins that we'd seen in Dr. Blank's study. So these were two totally separate studies with very different patient populations where we were seeing the same biology because we were able to leverage the power of digital spatial profiling. So both of those studies were using a region of interest selection that we call geometric profiling. And that's what's illustrated here on the first side of the slide, where we're taking all of the protein content from a single region of tissue and characterizing it together. So the UV light illuminates the entire green circle here. All of that protein is collected. And then we compare this region of tissue to a different region of tissue that was chosen based on other characteristics, either from the fluorescent tissues or because of other reasons. But there's a lot of other ways that we can be using the region of interest selection.
One of the things, and I'll introduce them all here, and then I'll walk you through some of them later on. One of the things that we really like is the idea of doing contoured region of interest selection, where we're picking a feature within the tissue that's interesting and then moving out in regular intervals to sample the protein content farther away from this. So it's a really great way to study cell trafficking. It's a really great way to study distances from blood vessels or distances from immunologically interesting features within the tissue. Another region of interest profiling that we like and use very frequently is what we call segmentation. I showed you a little bit of that earlier with the pan-CK tumor microenvironment profiling. We can move beyond just one marker to make a positive or a negative mask, and we can actually combine the fluorescent signals from multiple different markers to make even more refined masks. And so one of the ways that we've done that, I'll show you, where we were combining different cell surface markers to define particular immune populations and then profile those separately from other immune cells. Another selection strategy that we like very much is what's called gridded profiling. This is where we just take a region of the tissue and we sample everything, but in very small grids, and then we can use that to remap the tissue into digital space. And then finally, we can use a variation of the segmentation strategy to profile rare cells within a sample. So if you wanted to study something like regulatory T cells, those are not so abundant in most tissues, and their signal would be swamped out if we were using one of the other profiling strategies. But if we leverage the power of the fluorescent antibodies and define a region of interest that includes only the regulatory T cells by illuminating their FOXP3, for example, then we can concentrate the protein content from those particular cells and generate a robust detectable signal. So it's a really good way to be able to compare different immune populations within a similar region on a piece of tumor or piece of tissue that you're studying. Another thing that we can do is use the software to generate automated masks and to ask it to identify regular features within the tumor tissue that you want to profile. And this is fantastic if you're trying to do an unbiased biomarker discovery approach, because you are setting up the parameters that you want to profile and then having the instrumentation identify those parameters and then collect the proteins from within those. So you're avoiding the instances, the potential for human bias to skew the results. So this is one illustration of how we did that, again with a different study that we did with Dr. Blank, where we were looking for biomarkers of response to, again, a different Ipi-Nivo combination therapy that he was giving to his patients. And we took a regular profiling approach, collected 20 different antibodies that we were characterizing from 15 different patients here, and we're looking for differences in protein expression that correlated with clinical response. And in this study, we saw that the presence of interferon gamma or the presence of T cells was associated with good clinical outcomes. Again, using this regular unsupervised biomarker discovery strategy. This is an example of the of the contouring masking approach. And in this case, we were looking within this tumor tissue at the immune border, where immune cells are beginning to invade the tumor area. And we were tracking a population of macrophages that had been illuminated with a fluorescent CD68 antibody. And used those to identify in the tissue this region, this band of macrophages. And then we used the contour masking strategy to define regions of interest that were 10 microns on the apical side or 10 microns on the basal side of this particular population of cells. And then we did the geomics profiling for each of those regions independently to collect the digital counts associated with all of the targets that you see listed here. And you can see by doing
unsupervised clustering, that you can recreate in digital space that same information that you have from the fluorescent image, but you're able to do it and look at many more targets at the same time. So you can really track and understand where targets are being expressed as they get closer to that line of macrophages, and where targets are being exclusively expressed on one side or the other. And we think that this mask, and then as you work through the same tissue, you can pick regions of interest where the cell population of interest falls within various regions of that tissue. And as you can see, if you were doing traditional immunohistochemistry, this would be hard to quantitate because it's not a straight line, and there's a lot of variability. But by using the contouring approach, we normalize out all of those effects, and it's essentially reformatting everything so that macrophage population becomes the 0 point in all of these different regions of interest, and then we're just moving out in a regular pattern from there. So it's a really good way to reduce very complex biological tissues down to a simple data set that can be easily manipulated and analyzed. We think that the contouring masking strategy is going to be particularly important for people who are doing neurobiology research. And there, the role of amyloid plaques that develop in the brain that are associated with Alzheimer's disease or associated with other neurodegenerative diseases are known to be focal points for inflammation in the brain. And there's a lot of interest in what are the kinds of cells that make up this inflammatory infiltrate, and what kinds of markers are they expressing. And the genomics platform is very well suited to address those. So here in this multicolored image, you can see that we've illuminated the plaque itself with the green color, and then two different cell populations with yellow and red. And you can see that there's a cluster of yellow and red cells from the astrocytes and the microglia around that particular plaque, but then a distribution of cells also throughout the tissue. Oh, sorry, this slide's out of place. So this is another example of the segmentation masking strategy that we did. This was actually a collaboration with Dr. David Rim at Yale University. And it was an interesting application because here he had his tissues arrayed out as a tissue microarray. So he had cores from 68 different patients with melanoma, and all on a single slide, and we wanted to be able to profile each one of those. But we really wanted to look not just at the whole core with a geometric masking strategy, because we thought that that would probably not be so informative. So we decided to take a variation of the segmentation approach and illuminate four different cell populations. So first thing we did was we illuminated the macrophages by using a mask that was defined as being CD45 positive, CD68 positive. And then after we'd collected the protein profile from all of the macrophages from each one of those cores, we then went on to collect all of the protein profile from all of the other immune cells that were present in the sample. And that's the second mask that you see. And then we collected the protein profile from the melanocytes, and then we collected everything else that was left in a sort of a negative mask. And you can see an illustration of what each of those masks looks like within this tissue. And what you'll notice here is that the melanoma mask was by far the strongest signal. And so as we were doing analysis later on, we learned that if we had not taken this masking strategy, that the signal that we captured from the immune cells would be totally lost in the sea of protein counts from the melanoma samples. And it's unlikely that we would have seen anything that was statistically significant. But fortunately, we didn't take that approach. We had gone with the cell selection strategy. And when we did the analysis here, we did see particular proteins that were associated with good clinical outcomes. These were patients that had melanoma that had received anti-PD-1 as standard of therapy, but they didn't have good predictive algorithms to figure out which patients would go on to have good responses or not. But what we found was that when you looked at
the number of counts of CD8 that were in the melanocyte compartment. So telling us that there were CD8 T cells that were very closely associated with those tumor cells, that was very predictive for good clinical outcomes in this patient cohort. And the same thing was true when we looked at beta-2 microglobulin only in the macrophage compartment. And it's the same for the HLA-DR only in the macrophage compartment. So when these antigen presentation cells are doing their jobs and when they're expressing a lot of antigen, that is enough to drive the nascent immune system and allow the patients to have good clinical responses when they receive the checkpoint inhibitor. And here's another example that's not in tumor at this time of how we're using this individual cell type masking strategy to characterize different populations of immune cells. So here we were studying inflammatory bowel disease, and we were looking at the mast cell population. And so you can see here that we've chosen masks that are illuminating the mast cells themselves, which are the little red cells that you can see scattered throughout this tissue. And then we were separately illuminating the intestinal crypts and then the connective tissue that was surrounding. And you can see examples of each of those different masks as they're illustrated here. And using this strategy, we were really able to dissect out the signal that was associated just with those mast cells, where we wouldn't have been able to isolate that if we'd used a different kind of masking approach, or if we tried to profile the whole slide in total. And this is the data. Oh, I'm so very sorry about this. This is the data that was associated with that neurobiology profiling that we did, where we were illuminating the amyloid plaques within the tissue and then looking out in concentric rings. And you can see that there are different distributions of these, of the different proteins that we're profiling at various stages from within the tissue. And this is another masking strategy that we like, which is the gridded masking approach, where we've taken a sample here of tonsil tissue and from a single region of interest, divided it up into a regular pattern of squares that is 10 by 10 microns each, and then illuminated each one of these separately and collected the protein compartments independently. And what you can see just on this side of the slide is that the digital counts that we had associated with pan-CK, CD20, and CD3 were replicating the information that we were seeing when we looked at the fluorescent signal from each of those different markers. And this is very interesting. It was reassuring to us that the technology is working correctly. But it was even more interesting than when we look at all of those proteins that we didn't have fluorescent antibodies for. And here we can start to use the digital counts to recreate the molecular profile of these tissues and really understand very deeply what's going on within these tissues and how we can use the genomics platform to see the biology that would otherwise be invisible. And so when we look at this data very closely, I've picked out just 9 particular proteins here that we're going to focus on a little bit. And you can see these are all 9 different proteins that were collected from this single slice of tissue. And they're really illuminating a lot of different aspects of the biology here. Even in what is this fairly simple tissue, it's just an inflamed tonsil. But as you compare each one of these different targets, that's telling us something unique about the activation state of the different cells here. You can see very quickly all of the different biology that is becoming visible here. So we can see, for example, that there's one germinal center here, which is indicated with the blue fluorescent signal, that has very high levels of HLA-DR. So it's doing antigen presentation, but only right in the very middle of that germinal center and not throughout the rest, which is very different from this germinal center up here, where we're getting much more extensive expression of HLA-DR. We can also see interesting things like different rates of cell replication within the germinal centers based on the level of Ki67 gene expression that we see. And we can see particular instances of expression of targets that may be associated with inhibiting or promoting T cells. And so really, this is all information that we couldn't get using other profiling strategies, either because
the amount of tissue that would be necessary to do single-plex immunohistochemistry is not available, or because there aren't strategies that allow effective multiplex profiling from a single piece of tissue. But really, we think that this genomics technology is going to enable a lot of different biology here. And this is just showing you how much information you can get from a very simple system. So when you begin applying this then to complex tissues like tumors, the amount of information that you can get from a single experiment is really very high. And then I'm going to finish off by just showing you a few of the key aspects of the platform that we're very excited about. And one of the things that is particularly interesting here is the ability to do replicating experiments from different sections of the tissue, because as you can imagine, there is variation of protein distribution as you cut different slides of the tissue, and it's not always possible for you to be using tissue that is exactly a serial section away from maybe a different tissue that you've profiled by H&E or by a different profiling strategy. So in this case, we were looking to see how conserved the biology is by taking two serial sections and profiling them together on the DSP. And what you can see here is that for 4 different targets that we've selected from this tonsil, we see very high concordance of protein expression. So that's telling us that it is possible to look at sections of tissue that are a little bit away and still capture that same biology. So that's good, because it's saying that there's some variability, but not too much variability within the tissue. But it's also showing us that this platform is highly reproducible, and that if you were to then go back and say profile the same section of tissue a second time, you would get the same answers. So you can really have a lot of trust that this platform is generating robust, reproducible data across all of the targets. One of the reasons that we can do this is because we have a very extensive antibody validation process in place, where we're really taking primary antibodies that have been well characterized by other people and then putting them through a rigorous testing process to ensure that after we apply the DNA reporting oligo, that we haven't disrupted the binding performance of the antibody, and that we're still getting robust counts from tissue samples that we know should be expressing this target at high levels. And then another aspect of the platform that we really like is the sensitivity of the assay. So obviously, all of the profiling strategies that I showed you before had many cells that were being collected into a single region of interest. But if you were trying to profile very rare cells, you might think initially that it would be hard to get robust reproducible counts, and that we would lose sensitivity at the lower levels of the assay. But we don't think that that's going to be a problem, because we've done experiments where we define regions of interest as a single cell, 2 cells, 4 cells, or 8 cells of the same cell type, and then we look at the counts that we get from each of those different regions of interest. And we can see that when we double the number of cells, we double the number of counts for a protein target that should be expressed at a constant level. So again, this is showing us that there is sensitivity of this platform even down to the level of a single cell. And then all of the information that I've shown you really so far has been focused on the protein content and characterizing that within the tissue. But it's possible also to look at the RNA in a spatially resolved manner from FFPE tissue. And so you're probably doing that a lot today with the regular nanostring assay, where you take all the RNA, pool it, and then run it on the N counter. But for the genomics profiling, what we do here is use a very similar visualization and profiling strategy, where we apply an indexing oligo to an RNA binding moiety that then can, in a sequence-specific fashion, bind to the RNAs within the tissue. And again, we can use that digital micromirror device to release the oligos from particular regions of the tissue and profile those separately. And so what that allows us to do are really fun experiments where we're comparing the protein and the RNA profiling from serial sections of the tissue
using those two different analytes to cross-validate each other, also using those strategies to discover instances of post-transcriptional, post-translational regulation of targets, which can reveal new biology to you. And so by combining these two different readouts, we think that there's a lot of different aspects of biology that you will be able to characterize. And so to do this, one of the things that we're doing is now building a series of panels that are going to be available for the platform, which in a very regular way provide a lot of content that we think is going to be useful for the majority of people who are using the system. This is the RNA panel that we are developing initially. It is for human immuno-oncology studies. There are 96 different targets that we will be able to profile. That includes positive and negative controls. It also includes up to 10 custom targets where we can design probes for you that will be specific for the molecular targets that you want to characterize if they're not ones that we've already included in this panel. So in that way, you get a lot of flexibility in the experiments that you're trying to do, but you also have a core set of content that will allow you to compare your results to other people who are using the same profiling strategy. And this is just an example of where we were characterizing RNAs from two different tumor types, so colorectal cancer, non-small cell lung cancer. And you can see how with a single experiment here, you're generating vast amounts of data that you can really use to very, very thoroughly characterize, very deeply understand the tissues that you're profiling, and then use really systems biology data analysis approaches to characterize the different regions of interest and find commonalities of expression patterns that would be invisible if you weren't able to leverage this many targets, this many regions of interest of profiling. And then obviously we're trying to push the barriers of how many targets we can characterize at the RNA level. So we are now moving beyond just the standard encounter readouts where we have a limit of 800 targets to enable the next generation sequencing approach. And when we really think about opening up that, we can do unbiased sequencing that will allow us to do spatially resolved transcriptomics for the entire transcriptome. And so here you can look at 20,000 different RNA targets within the spatial distribution of your tissue and really understand and remap transcriptional pathways in space and see with as much as biological complexity as possible where the tissues are being active, where you've got different cell populations coming in, where different patterns of biology are shaping the diversity within a tumor tissue, for example. And all of this wouldn't be possible without the use of software that really allows us to very thoroughly characterize and analyze all of the data that we're generating. So in parallel to building the hardware for the GeoMx platform, we're also building a GeoMx data analysis software. It's a single piece of software that runs the instrument, allows you to do all of the ROI selection strategies that I illustrated for you earlier, but then also helps you analyze the data at the end of the experiment. And so this is just an example of that. Here we're showing what the software looks like to be able to do region of interest selection. In this particular example, we were characterizing a tumor tissue for the stromal compartment or the tumor compartment, and you can see how it automatically illuminates masks of the different regions that we're trying to characterize, and then it will go through and collect, if you tell it to, collect these masks. If you don't like exactly where these masks are, of course you can shift them, or you can make them bigger or smaller, or you can choose to characterize different areas. It's got infinite flexibility in that way. And then this is just one example of what the data analysis software looks like. So, excuse me, not only is it possible to characterize the GeoMx data that is generated in this platform, but you can also import different sample annotations for the tissues that you're profiling, and then make associations of protein distribution with
for example, the clinical outcomes that these patients experienced, and look and see which, like we did for the biomarker studies, which of these different proteins or which of these different targets that you're characterizing were associated with the features that are most of interest for you. To enable all of this to happen, as we did for the RNA panels, we're also doing a similar approach to panel design for the protein panels, where we are using a core set of content that is available to all of the researchers to allow comparison across studies, but then we're including different modules that allow you to customize the content for the particular experiment you want to do, and then combining that with the flexibility of doing a la carte antibody labeling so that we can give you reagents that will allow you to profile exactly the targets of interest. We're generating three different panels initially for the platform. The first is a human immuno-oncology panel, and you can see the different modules that are listed that are being enabled today. This is what's going to be coming out with the platform when it launches. At the same time, we'll also have a very similar panel for doing mouse immuno-oncology studies, and then a very different panel for doing that neurobiology research like we talked about a little bit earlier. This is exactly the targets that are going to be included in that human IO panel here. So you can see that really in that core content of panel, we've got a lot of cell type markers here, and some of the key activation or inhibition molecules that are expressed commonly throughout cells. And then as you want to ask specific questions about the biology for each of those targets, you would include different submodules that would have the content that's specific for your research question. Same thing for the mouse, and then the same thing for the human neural panel. And that's just the RNA, which we already showed you. And so, just finally, how do we integrate the GeoMx platform into the larger NanoString universe, and how do we then use the information that we're generating with this platform to inform the biology and drive really what we want to do, how you want to implement these results into larger experiments. And so what we think about doing this in a very holistic fashion by taking data from the GeoMx platform, using those discoveries to feed them into signature development that can then be used in a very targeted way, either with GeoMx experiments or with standard NanoString experiments, to make a more robust signature that can be used to predict clinical responses or characterize whatever the research system is that you're trying to understand. You take those signatures, you apply them to a larger number of samples, you learn about how well they perform, you learn about the biology of those samples, you then apply that back to making more refined questions that you can ask with the GeoMx platform. And in this way, you can use within the NanoString system all of the platforms that we have to accelerate the discovery and accelerate the development of the science and the therapeutics that you're working on and the system characterization that you're doing. So I'm just going to close by telling you a little bit about one of the panels that we really like and thinks complements very nicely with the GeoMx technology, and that's the Pan-Cancer IO 360 panel. It is a 770 gene RNA expression panel that allows you to characterize the tumor microenvironment and the immune response from selection from clinical tissues. We've annotated it with a lot of those signatures that are describing different aspects of biology to make it very easy for you to understand which components of the immune system are being activated in this particular sample, and then give some data analysis tools to make it very easy to interpret those data. And really our goal with this panel was to be able to understand why some patients respond to immunotherapy and some patients don't. And so it leverages a clinical signature that we have called the tumor inflammation signature. It characterizes how hot or cold a tissue is, and then it has all of the other RNA content in there to begin to address other mechanisms of immune evasion that tumors employ to persist within the face of an immune system that is trying to recognize and eliminate tumor cells as being foreign entities. These are just some of the signatures that we have incorporated. You can see that a lot of the same signatures, a lot of the same
immune cell populations that we're profiling in RNA space with the IO360 panel are the same that we were profiling in the geomics panel. So very easily the data from each of these different targets will be able to be compared. Data from each of the different platforms will be comparable to each other. And then this is just the clinical signature that we have that's really the heart of the panel. It's an 18-gene signature that was developed to predict patient response to pembrolizumab in a pan-tumor setting. So it's really measuring the presence of an immune response that is activated but suppressed and able to be augmented with PD-1 checkpoint blockade. And then this just is one piece of clinical data to show you that that signature actually is able to discriminate patient responses. So here we took a cohort of patients that had melanoma and received anti-PD-1, and we calculated the tumor inflammation signature score for each of those patients, and we associated it with both the progression-free survival and overall survival that was reported. And we see that the tumor inflammation signature is able to identify patients with good response. And we've got data analysis service for that, but really the thing that I wanted to leave you with is the geomics platform's coming out next year, and we have technology access program in place today so that if you want to send your samples already, you send them to Seattle. We can run them in our pathology lab and start generating the data for you now so that you can begin to incorporate it in your research. And then as the instrument becomes commercially available, you'll be able to run the samples yourself in your own labs. This is just a summary. I'll leave this as the last slide here, but some of the features of the system that we are really excited about are the ability to look at multiple targets within a single tissue section here. Those targets can be both RNA, both protein. It's really leveraging the high degree of accuracy and specificity of the NanoString platform. So we have a very high dynamic range. You can measure things that are very robustly expressed, things that are very rare, and get accurate data from each of those down to the single cell level. And at the end of the day, it's not harming your sample at all. So you can go on and then do other characterization. And really, again, coming back to that idea of getting as much information out of these precious samples as we can in the NanoString space in your other assays too. I'll leave you with that. Thank you very much, and thank you, Elena. Oh, yes, of course, I'm sorry. Did you obtain the correlation between the levels of this So if I understood you correctly, you're asking if we compared the levels of RNA and protein from the same sample. Yes, I didn't show any of that data, but we have some experiments that we've done with breast cancer where we were looking at the HER2 protein and RNA and characterizing from tumor tissue or non-tumor tissue within the same sample and looking at both of those analytes to see if it was expressed the same, and it is very much. I'm happy to share those slides with you if you'd like to see them, but there was very good concordance there. We would expect there to be some targets where that's not true if there is post-translational regulation of that target where there's a known discordance between RNA and protein. But in our experience, most of the targets that we look at, there's fairly good fidelity between RNA and protein. Please. Sara, thank you so much for the excellent talk. Did I correctly understand that for this digital spatial profiling, the customer can offer any panel, customized or commercially available? So, for example, I'd like to analyze several expression of several genes of interest, for example, in different morphologically
diverse areas of tumor, and I can select my own customized panel and to analyze all this expression of all these genes on this level on one section of FPE. Right. The panels that we have and that we're going to be enabling on this platform first are primarily the content that we've already developed. And I showed you that they've each got that core content and then the different modules that allow you to get some selectivity. And then there's the capability of adding a few custom antibodies in there. But initially anyway, it won't be possible to do a totally custom panel because we go through a very extensive validation process for each of the targets, each of the antibodies that we're putting in the panel, and it would not be possible to do that for at the scale of building a whole new panel for a customer. It's speaking about protein expression. Yes. But speaking about mRNA. The same for mRNA, a core content, but then we can add in a few targets, and that's really because we've learned a lot about which targets we can detect at the RNA level and which are expressed very low and are challenging to detect in this system. Because as you know, FFPE can be very degrading to the RNA. And so some targets are not robust. So we want to be sure that if you're going to run this experiment, you're going to get good data. So we have you start with these targets that we have validated across a large number of tissues and conditions, and then allow you to include a few of your own, of course, but aren't able to provide the assurances that those targets will give you as robust of data. Yeah. Thanks a lot for a very interesting and great presentation. And I'd like to ask you about the one question about the quality of the tumor samples. One important problems in histology are hemorrhages, sclerosis, and necrosis, especially in the centers of the tumor. Right. And the questions: how many percentage in the samples is available? 10%, 20, or other? Yeah, no, that's a really good point and a very astute observation. So it is true that if there is a lot of necrotic tissue, that will contribute autofluorescence or contribute background noise to profiling. With the genomics platform, since we are characterizing different regions of interest and we can move within the tissue to find the non-necrotic regions, we don't worry about characterizing the total amount of necrosis within a sample, as long as we can look at an image of the tissue and determine that there are healthy areas within the tumor. We can focus our region of interest selection on those areas, and the necrotic parts of the tissue will not interfere with that signal. All right. Thank you so much. I'm happy to answer other questions later on as well, if you think of more. Большое спасибо, Саре, за такой интересный доклад. И мы приступаем уже к докладам с результатами по использованию технологии наностринги. Первый докладчик у нас выступит Ясько Людмила Александровна с докладом «Молекулярно-генетические характеристики и медуллобластомы» из Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии и онкологии имени Дмитрия Рогачева. Добрый день, коллеги, добрый день, гости нашего центра. Я рада вас приветствовать сегодня у нас и также представить свой сегодняшний доклад, который посвящен нашему опыту использования технологии наностринг в диагностике пациентов с медуллобластомой.
Медуллобластома – это первичная злокачественная эмбриональная опухоль мозга у детей, которая представлена порядка в 20% случаев всех детских опухолей головного мозга и до 40% от опухолей задней черепной ямки. Надо сказать, что стандартные терапии включают хирургическую резекцию, краниоспинальное облучение и адъювантную химиотерапию. Но несмотря на такую интенсивную терапию, тем не менее 1/3 всех пациентов с этим диагнозом погибает. Те пациенты, которые продолжают жить после лечения, тем не менее сталкиваются с долгосрочными эффектами проводимого агрессивного лечения, в частности, наибольший неблагоприятный эффект оказывает краниоспинальное облучение, это различные когнитивные нарушения, нейроэндокринопатии, и очень часто у них развиваются вторичные опухоли. Надо сказать, что исходно классификация медуллобластом строилась на понятии объема опухоли, а также представленности метастатического распространения. Затем стало понятно, что этот диагноз более гетерогенный, и классификация стала более рискоадаптирована, туда стал входить возраст пациентов, объем хирургической резекции, также представленность метастазов и гистологический вариант строения опухоли. В 2007 году были введены дополнительные 4 гистологических варианта, кроме классического. В основном, конечно, это классический гистологический вариант. Это десмопластическая индулярная медуллобластома, медуллобластома с экстенсивной индулярностью, анапластическая и крупноклеточная медуллобластома. Порядка 2/3 всех образцов относятся к классическому варианту, а вот пациентов младше 3 лет в основном превалирует десмопластический ндулярный тип гистологии. И надо сказать, что именно для этих пациентов прогноз заболевания более благоприятен, а вот для пациентов с крупноклеточным анапластическим гистологическим вариантом он является наименее благоприятным. Исследователи заметили, что пациенты с одинаковым типом гистологическим опухолем, тем не менее, достаточно сильно отличаются и по прогнозу заболевания, и по клинической презентации этого заболевания, что дало им основание думать о том, что эта опухоль гетерогенна также на молекулярном уровне. Была представлена новая классификация медуллобластом, которая явилась результатом крупномасштабных исследований, направленных на изучение транскриптомного профиля этой опухоли. В результате было выделено 4 основные подгруппы медуллобластомы. Это подгруппа VNT, SHH, группа 3 и группа 4, которые не только отличались по своему молекулярному профилю, но также коррелировали с различными демографическими показателями пациента, клиническим течением заболевания и исхода этого заболевания. После публикации этой классификации в течение еще 5 лет рядом независимых лабораторий внутри каждой подгруппы были определены особенности, связанные с вариацией числа копий генов в каждой подгруппе и мутационным профилем. Они были представлены в виде вот такого ландшафта, где горы, пики – это наиболее частые и характерные для каждой подгруппы хромосомные аберрации, мутации в известных генах, ну и менее характерные, но тем не менее присутствующие в достаточном количестве образцов, также характерные особенности. Что касается выживаемости, наиболее благоприятной здесь является подгруппа VNT, самая неблагоприятная в плане прогноза это подгруппа 3 и группа 4 SHH. Это пациенты с промежуточным прогнозом заболевания. В 2015 году на консенсусной конференции в Хайдельберге внутри каждой подгруппы была проведена риск-стратификация и выделены 4 основные группы риска. Это пациенты низкого риска, у которых выживаемость превышает 90%, пациенты стандартной группы риска, выживаемость от 75 до 90%, высокой группы риска,
и пациенты очень высокой группы риска, выживаемость менее 50%. К низкой группе риска относятся все пациенты подгруппы ВНТ, как мы уже сказали, это наиболее благоприятная подгруппа опухоли, и также пациенты группы 4 без метастатического распространения опухоли и с потерей 11-й хромосомы. К группе стандартного риска относятся опухоли без метастатического распространения, подгруппа SHH а также 3-й и 4-й подгруппы. Высокая группа риска – это пациенты с метастатическим распространением опухоли подгруппы SHH и 4-й, извините, и подгруппа очень высокого риска – это пациенты подгруппы SHH с мутациями в гене ТП53, а также пациенты 3-й подгруппы с метастатическим распространением опухоли. Что же касается классификации, исходно золотым стандартом является полугеномное профилирование экспрессии генов, для которого необходимо выделение достаточного количества высококачественной РНК из ткани опухоли свежезамороженной. В результате получаются прекрасные результаты, позволяющие стратифицировать пациентов на известные 4 подгруппы. Тем не менее, есть небольшие минусы этой технологии. Первое, это, конечно же, самое очевидное, не всегда есть доступ к материалу опухоли. В частности, в нашем центре чаще всего мы имеем дело с тканью опухоли, фиксированной в формалине, залитой в парафиновый блок. Выделить ДНК подходящего качества для этой технологии не представляется возможным. Плюс ко всему это довольно дорогая технология, и получаемый массив данных сложен в биоинформатической обработке и занимает продолжительный период времени, что не всегда бывает удобным, скажем так, в полевых условиях, когда надо поставить диагноз как можно скорее для того, чтобы начать риск-адаптированное лечение, терапию. Второй метод, альтернативный метод, это исследование метиляционного профиля ДНК, который позволяет оценивать статус метилирования CpG-островков, распределенных по всему геному. Надо сказать, что между этими двумя методами вполне можно поставить знак равенства, но второй метод, в отличие от первого, не так чувствителен к качеству входящего материала, это ДНКовая технология, поэтому с помощью него возможно анализировать архивные образцы. И если присмотреться, здесь можно увидеть не так интенсивно окрашенные полоски. Это как раз те образцы, которые удалось стратифицировать методом исследования метилирования ДНК, потому что как раз материал оказался пригоден для использования и не смог быть проанализирован методом экспрессии генов. Надо сказать, что исследование такого большого количества генов в случае медуллобластомы – это даже такая избыточная опция. Сейчас исследования движутся в направлении разработки панели селективных генов, которые, в общем-то, позволят это сделать быстро и легко. Что касается стандартных методов гистологии, исследования аномалий числа копий генов, секвенирования иммуногистохимических методик и поиска цитогенетических маркеров, они, конечно же, имеют место быть в первую очередь для определения тонких акцентов гетерогенности уже внутри ограниченной подгруппы, которая была у нас определена высокопроизводительными методиками. Также в ряде случаев они могут использоваться в тех местах, где нет доступа к высокопроизводительным методам. Но надо сказать, что за исключением небольшого количества из них, все они не являются строго специфичными и могут быть характерны более чем для одной подгруппы. В 2012 году была опубликована прекрасная работа НОРКТ с авторами, в основе которой лежала технология NANOSTRING, когда была выбрана панель из 22 генов, экспрессия которых значительно отличается в каждой исследуемой подгруппе. Были продемонстрированы результаты, которые доказали о том, что использовать такую небольшую панель,
Хочу напомнить, что все начиналось с огромного числа генов, вполне достаточно для того, чтобы четко стратифицировать пациентов с верифицированным гистологическим диагнозом медуллобластома и по результатам данного исследования уже модифицировать их лечение в зависимости от стратификации на группы риска внутри каждой подгруппы. Проводилось исследование, которое позволило сравнить две платформы, позволяющие делать анализ экспрессии генов, это амфиметрикс и наностринг. Были выбраны 3 независимых исследовательской группы, которые предоставили материал, который был исследован с помощью одной и второй платформы. И надо сказать, что сходимость результатов оказалась очень высокой и составила 98%. Здесь хочу немного заметить, почему он так опирается на наностринг. В первую очередь мы можем использовать, как я уже сказала, РНК, выделенное из парафиновых блоков, и этот метод позволяет работать с сильно деградированной ДНК, площадь связывания МРНК и зонда, она очень небольшая, поэтому, в общем-то, даже в случае совсем неудачных блоков у нас получается получить хороший результат. Соответственно, стали появляться все больше публикаций, в основе которых была использована технология наностринг, и, в общем-то, они продолжают появляться. И в этом году тоже есть несколько свежих. Надо сказать, что эта методика, она не осталась такой рутинной, да, клинической диагностической процедуры, а тем не менее также используется и для проведения ряда научных исследований. Что касается сравнения наностринга со второй технологией, это метиляционным анализом, надо сказать, что прямых исследований не проводилось. В прошлом году появилась статья, которые были попытки это сделать. Надо сказать, что если, скажем так, вчитаться в нее подробнее, можем увидеть, что в качестве материала для этого исследования были использованы ткани опухоли, не всегда верифицированная как медуллобластома, а некоторые опухоли даже вообще не являлись опухолью головного мозга. Если исключим их из анализа, то, в общем-то, процент сходимости является также достаточно большим, что для нас также является крайне положительным фактом, и мы считаем, что данная технология себя хорошо зарекомендовала и может быть использована для наших пациентов. На сегодняшний момент проанализировано уже 135 пациентов. Это пациенты из ретроспективной когорты, о которой мы говорили ранее и показывали результаты на прошлых встречах, а также это уже перспективные пациенты, которые проходят лечение в нашем центре. У нас получилось верифицировать все 4 подгруппы, а также несколько человек попали в так называемую подгруппу non-VNT, non-SHH. Дело в том, что профиль экспрессии опухоли ряда пациентов невозможно отнести к 3-й или к 4-й группе, они находятся как бы между ними, и сейчас это выделяет уже отдельные подгруппы, для которой какие-то специфические генетические операции, я думаю, в будущем будут найдены, будут исследоваться более подробно и хорошо. Также, естественно, после того, как проходила стратификация, нам было интересно изучить те маркеры, связанные с аномалией числа копий генов, с мутациями в генах, которые характерны для каждой из подгрупп и могут определять уже более тонкие характеристики прогноза. Вариацию числа копий генов мы исследовали с помощью методики MLPA на когорте пациентов в количестве 50 из нашей общей группы. Мы увидели, что в подгруппе VNT у всех пациентов этой подгруппы наблюдалась моносомия 6, которая является патогномичной для этой группы пациентов. Также в группе 3 у большинства пациентов был детектирован гейн длинного плеча 8-й хромосомы, и для группы 4 для множества пациентов мы наблюдали изохромосому длинного плеча изохромосому длинного плеча 17-й хромосомы, но надо сказать, что эта операция не была специфична для 4-й группы, а также у ряда пациентов 3-й группы она также
встречалась, то есть не была строго специфична. Что касается показателей выживаемости в выбранной когорте, то здесь все соответствовало таковым в международных других исследованиях, то есть лучшая выживаемость была показана для подгруппы VNT, самая неблагоприятная для третьей подгруппы, и SHH и четвертая группа. Это пациенты были с промежуточным прогнозом. Надо сказать, что для нашей когорте неблагоприятным прогностическим признаком явился гейн длинного плеча 8-й хромосомы, в котором локализуется ген МИК, и для большей части наших пациентов это означало ухудшение прогноза заболевания. Также в качестве прогностического маркера в третьей подгруппе нами были обозначены гейн длинного плеча 6-й хромосомы и увеличение числа копий длинного плеча 17-й хромосомы. В третьей подгруппе, хоть это различие не было достоверным, но тем не менее наблюдалась тенденция, связанная с увеличением числа копий длинного плеча 8-й хромосомы. И несмотря на то, что да, мы говорим, что это тенденция, но вспомнив данные по поводу всей выборки, надо сказать, что, еще раз напомню, что третья подгруппа отличается неблагоприятным прогнозом, и за счет большей выборки мы получили такие результаты, но тем не менее мы можем сказать, что это тоже прогностический признак, характеризующий эту подгруппу. И делец длинного плеча 10-й хромосомы, напротив, в этой подгруппе определяла пациентов с хорошим прогнозом. Надо сказать, что есть публикации, для которых эта же аберрация в подгруппе SHH также является прогностически значимым. И возможно предположить, что если у пациентов подгруппы 3 будут наблюдаться какие-то генетические аберрации общие с подгруппой SHH, возможно, для этих пациентов интенсивная терапия будет являться более успешной, чем для всех остальных в этой подгруппе. Ну, ожидаемо в подгруппе 4 из-за хромосомы длинного плеча 17 была также неблагоприятным прогностическим признаком. Исследование мутационного профиля мы проводили на небольшой таргетной панели из 56 генов. Выбирали мы которые, руководствуясь базами данных крупных исследовательских лабораторий, данных секвенирования крупных исследовательских лабораторий. Там были собраны гены, в которых чаще всего находили мутации, характерные для этой опухоли. Мы это сопоставили, и у нас получилась небольшая таргетная панель. Надо сказать, что в плане мутационного профиля наиболее интересной является подгруппа SHH. Это самая гетерогенная подгруппа из всех обозначенных. И надо сказать, что там есть несколько уровней этой гетерогенности. В частности, важным прогностическим признаком является наличие или отсутствие мутаций в гене ТП53. Мутации значимо ухудшают прогноз для всех пациентов этой подгруппы, а также возраст также имеет немаловажное значение. Хотя медуллобластомы SHH так встречается у взрослых, но это большая редкость. Чаще всего, конечно, это пациенты детского возраста. Надо сказать, что для пациентов детского возраста характерны мутации в гене PTH и СУФУ, и это, скажем так, такая мутационная сигнатура, которая позволяет также говорить о прогнозе и о том, чем они могут отличаться. В ряде исследований выделяются пациенты с подгруппой SHH младше 3 лет и старше 3 лет. Для пациентов младшего возраста наиболее характерными являются мутации в СУФУ и PTH, как мы уже сказали, а у пациентов старше 3 лет также встречаются мутации в гене ТП53 и гене ТЕРТ. Наши собственные данные на настоящий момент проанализировано 17 пациентов. В большей части образцов мы нашли мутации, характерные для подгруппы SHH. Что-то в плане клинического выхода этого можем сказать, когда выборка наша будет несколько больше. Я думаю, что мы сможем представить эти результаты более подробно. Теперь немножечко о новом.
В исследовании этого года была проанализирована достаточно большая когорта пациентов подгруппы SHH младше 3 лет, и по результатам метиляционного анализа было выделено 2 подгруппы, это подгруппа SHH1 и подгруппа SHH2. Надо сказать, что они достаточно сильно различаются друг от друга по исходу заболевания. Прогноз подгруппе SHH2 более благоприятный, чем в подгруппе SHH1. По мутационному профилю практически у большей части пациентов подгруппы SHH1 были найдены мутации в гене СУФУ, а также присутствовал ген 2 хромосомы. И в подгруппе SHH2 встречались мутации в гене СМО, которых не было у пациентов SHH первой подгруппы, и потеря длинного плеча 9 хромосомы. Надо сказать, что пока та панель для платформы NanoString, которая используется у нас, не дает нам возможности проводить такую тонкую классификацию, но тем не менее мы считаем, что в связи с появлением новых данных эта возможность есть, и, конечно же, мы очень надеемся, что в ближайшем будущем мы вполне сможем это сделать, модернизировав, улучшив ту панель, которую мы используем сегодня, для того, чтобы, скажем так, быть совсем на переднем плане диагностической классификации этих сложных опухолей центральной нервной системы. Спасибо за внимание. И прежде чем будет обед, меня попросили еще раз напомнить о том, что можно будет в первой части обеда подняться к нам в лабораторию и посмотреть загрузку образцов в робот для пробоподготовки для всех желающих.